Yes, good evening all. இப்போ லைவ் வந்தாச்சு அப்படின்னா ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்க. அண்ட் நான் எழுதுறதும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். ஆடியோ வீடியோ எஸ் ஹாய் சந்துரு. இட்ஸ் கிளியர். தேங்க்யூ காலேஜ். சரிப்பா. ஸோ கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் அண்ட் ஆர்ஆர்பி பிஓ கிளர்க் மெயின்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணும். அண்ட் யாரெல்லாம் ஆர்ஆர்பி பிஓ கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்களோ வெரி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஸோ மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கேண்டிடேட்ஸு அட்லீஸ்ட் நீங்க கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் பத்தி எதுவுமே தெரியாது சார், பட் ஓரளவுக்கு எனக்கு ஒர்க்கிங் நாலேஜ் இருக்கு, பட் அதான் எம்சிக்யூவா அது கேட்குறப்போ நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வருது அப்படின்னா, ஸோ நம்மளுடைய இந்த 10 செஷன்ஸ் சரியா 1000 கொஷின்ஸை ஸோ தயவு செஞ்சு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போ. நான் நெக்ஸ்ட் வீக்கு 1000 பிடிஎஃப் கொஷின்ஸை நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் சரியா. ஸோ எக்ஸாம் போறதுக்கு ஒரு 1 டே பிஃபோர் நீங்க எல்லா எம்சிக்யூஸும் வந்து போட்டு பார்க்கறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும்பா சரியா. சரிங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஷின்ஸ் படித்து சால்வ் பண்ணுங்க. பொறுமையாகவே போகலாம் ஏன்னா எல்லாமே அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓரியன்ட். ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு 50 கொஷின்ஸு ஒரு 1 ஹவரில் வந்து 100 கொஷின்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 50 கொஷின்ஸ் தான் நம்ம போகிற ஸ்பீடுக்கு கவர் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். பட் நம்ம ஸ்பீட் பண்ணி பார்ப்போம். நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதை பொறுத்து இருக்கு. ஓகே சரிங்க, செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ் ஓகேப்பா. So first question, MS Word base பண்ணி which shortcut insert a manual page break in MS Word? Which shortcut insert a manual page break in MS Word? Control Enter. Okay, Control plus Enter key. Which shortcut insert a manual page break in MS Word? Control plus Enter. Second question, to apply the same formatting of one text to another, which tool is used? To apply the same formatting of one text to another, which tool is used? ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் எம்எஸ் வேர்டை பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டு அப்ளை த சேம் ஃபார்மேட்டிங் ஆஃப் ஒன் டெக்ஸ்ட் டு அனதர், விச் டூல் இஸ் யூஸ்டு? ஓகே, ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் கிடையாது. ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபார்மேட் பெயிண்டர். Format Painter. To apply the same formatting of one text to another. Format Painter. Next question. Which feature is used to create different headers in the same document? Which feature is used to create different header in the same document? Section break. Answer section break. Next question. Shortcut to justify text alignment is. Shortcut to justify text alignment. ஓகே, டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட்ல ஜஸ்டிஃபைன்ற அலைன்மெண்ட்.
Answer Control J. Answer Control J. Next question, pa. To insert a page number at the bottom center, the correct path is. To insert a page numbers at the bottom center, the correct path is. So MS Wordல பேஜ் நம்பரை இன்சர்ட் பண்றதுக்கு insert header and footer page number. Okay. Answer B. Correct path, insert menu, header and footer option, page number. Next, which option prevent a document from being edited but allows reading? Which option prevent a document from being edited but allows reading? Answer restrict editing. Restrict editor. Okay. Next question. Which shortcut opens the find and replace dialog box directly? Find and replace dialog box directly. Which shortcut opens the find and replace dialog box directly? Answer Control H. Control H. Next question. To insert a table quickly using keyboard. ஒரு டேபிளை இன்சர்ட் பண்ணோம் கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி ஷார்ட்கட் மெனு தான். Okay. Type plus and press enter. Type plus and press enter. Next question. Which view shows the document as it will appear when printed? Which view? Which view shows the document as it will appear when printed? ஆப்ஷன்ஸ் உனக்கு எலிமினேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா. வெப் லேஅவுட்லாம் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கு. டிராஃப்ட், அவுட்லைன், ரீட் மோட் கிடையாது. பிரிண்ட் லேஅவுட். பிரிண்ட் லேஅவுட் வியூ ஷோஸ் த டாக்குமெண்ட் as it will appear when printed. Okay. Next question. To convert a Word document into PDF. To convert a Word document into PDF. File, export, create a PDF or XPS. Answer file, export, create PDF or XPS. Next question. Which option is used to automatically generate a table of content? Which option is used to automatically generate a table of contents? Automatically generate a table of content is okay. Reference option TOC. TOC na table of contents. Table of contents தான் ஷார்ட்டா TOC ன்னு சொல்றாங்க. Okay. Next question. Shortcut to insert a hyperlink. Shortcut to insert a hyperlink, Control plus K. Control plus K. Which feature compares two documents? Which feature compare two documents? Compare feature compares two documents. To change document orientation to landscape.
To change document orientation to landscape. Layout orientation. Okay. Layout orientation. Which option tracks edits made by multiple user? Which option tracks which option tracks edits made by multiple user? Track changes. Track changes. Next, shortcut to insert a comment. Control plus Alt plus C. Control Alt C. Okay, Control Alt C to insert a comment box. Next, which tab contain footnote option? Which tab contains a footnote option? Reference tabs contain footnote option. Next question. To split text into columns. To split text into columns. Layout columns. Layout option columns select பண்ணி. Next question. Which file extension represents macro enabled Word document? Macro enabled Word document. Macro enabled Word document. Dot docm macro. Okay, dot document macro. Macro enabled Word document. Shortcut to save document quickly. சரியா? Control S. Control S. Shortcut to save document quickly. Control S. Next question. Which option remove all formatting from selected text? Which option removes all formatting from selected text? Clear style or clear all or remove format, clear formatting. Okay, clear formatting. Which option removes all formatting from selected text? Clear formatting. Next question. Which tab is used to insert smart art? Insert எந்த tab ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்சர்ட் tab. Next, to password protect word file. File info protect document. File info protect document. Next, which shortcut converts selected text to uppercase or lowercase? Which shortcut converts selected text to uppercase or lowercase? Shift plus F3. Shift plus F3. Which feature allows editing by multiple users simultaneously online? Which feature allow editing by multiple users simultaneously online? Okay, co-authoring. Co-authoring feature வந்து ஒரே டாக்குமெண்ட்ல மல்டிபிள் யூசர் எடிட் பண்றதுக்கான சைமல்டேனியஸா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எம்எஸ் எக்ஸல் பேஸ் பண்ணி எம்எஸ் எக்ஸல் shortcut to insert a new worksheet. Shortcut to insert a new worksheet. Shift plus F11. Shift plus F11.
Which function count numeric values only? Count. C-O-U-N-T, count. Which function count numeric values only? Shortcut to edit active cell. Shortcut to edit active cell. F2. F2 வந்து rename, edit இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். To freeze top row. To freeze top row, view freeze top row. Okay. View menu, freeze top row. Which function find position of a value? Which function find position of a value? Match. Next question. Shortcut to apply filter. Shortcuts to apply filter. Shortcut to apply filter, control plus shift plus L. Control plus shift plus L. Okay, control F na find. Okay, F கிடையாது, F வந்து find. Control shift L, filter. Which chart is best for trend analysis? Already பார்த்தோம். Which chart is best for trend analysis? Line chart. To lock a cell reference in formula. To lock a cell reference in formula, use dollar. Okay, to lock a cell reference in formula, use dollar. Which option removes duplicate data? Simple option, remove duplicates. Which option remove duplicate data? Remove duplicates. Shortcut to insert current date. Shortcut to insert current date. Control plus semicolon. Control plus semicolon. Next question. Which function handle logical condition? Okay, logical condition. Logical condition na if. Okay, if condition. Logical வந்து if condition. To protect worksheet. Review protect sheet. Review protect sheet. Shortcut to open format cells dialog box. Shortcut to open format cell dialog box. Control plus 1. ஓகே, எல்லாமே இது எக்ஸல்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரியா? எம்எஸ் எக்ஸல்ல பேஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், விச் ஃபியூச்சர் கிரியேட் டிராப் டவுன் லிஸ்ட்? விச் ஃபியூச்சர் கிரியேட்ஸ் டிராப் டவுன் லிஸ்ட்? இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாமே நீங்க மைண்ட்ல வந்து இன் எம்எஸ் எக்ஸல் இதை ஞாபகம் வச்சு சரியா? எம்எஸ் எக்ஸல் விச் ஃபியூச்சர் கிரியேட்ஸ் டிராப் டவுன் லிஸ்ட்? Sort. To quickly sum selected cells. அதாவது செல்ஸை செலக்ட் பண்ணி சம் பண்ணணும் அப்படின்னா alt plus equal. Alt plus equal. சாரி, இதுக்கு 39க்கு வந்து டி இல்ல, 39 வந்து டேட்டா வேலிடேஷன். ஓகே, ஆன்சர் மாத்திக்க, வெரி சாரி.
Which feature creates a drop down list with the data validation? To quickly sum selected cell alt plus equal. 41st. 41. Which function replace text? Which function replace text in MS Excel? MS Excel search. Okay, search. Shortcut to insert a chart. F11. Shortcut to insert a chart in MS Excel is F11. Okay, in MS Excel now. MS Excel shortcut to insert chart on the F11. Which tool summarizes large data? Pivot table. Pivot table summarizes large data. To hide column quickly. To hide a column quickly. Control plus 0. Control plus 0. Which function round number upward? Round number upward, round up. Which function rounds number upward, round up? To convert a text into columns. To convert a text into columns. Data text to column. டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணி டெக்ஸ்ட் டு காலம் போ. ஷார்ட்கட் டு செலக்ட் என்டையர் ரோ. ஷிஃப்ட் பிளஸ் ஸ்பேஸ். ஷார்ட்கட் டு செலக்ட் என்டையர் ரோ, ஷிஃப்ட் பிளஸ் ஸ்பேஸ். இம்பார்ட்டன்டான ஒன்று நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. விச் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் டுடேஸ் டேட்? Which function returns today's date? Today function. Which option record user actions in MS Excel? எக்ஸாம்பிள் இந்த MS Excel கொடுத்துருப்பாங்க, சரியா? இதில் இல்லைன்றதுனால ஆட் பண்ணிக்காத. ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு MS Excel பேஸ் பண்ணி இருக்கிற கொஷின் சொல்லிட்டேன். Which option record user actions? Macro recorder. Which format preserve leading zeros? Which format preserve leading zeros? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Text. Text format preserve leading zeros. Next question. Which shortcut opens pivot table? Alt plus N plus V. Which shortcut opens pivot table? Alt plus N plus V. Which function combine text?
concat. Which feature highlights cell based on rules? Which feature highlights cell based on rules? Conditional formatting. Conditional formatting. Which function handles error? If error is error. Both B and C. Both B and C handles error. Okay. Next, which view hide grid lines for printing? டேட்டாஸை பிரிண்ட் பண்ணும்போது MS Excelல which view hides grid lines for printing? Custom. சரியா? Custom. Next, MS PowerPoint. MS PowerPoint. Shortcut to start slideshow from beginning. Shortcut to start slideshow from beginning. Shortcut to start slideshow from beginning. Okay, ஸ்டார்டிங்ல இருந்து slideshow ஸ்டார்ட் ஆகும். நார்மல் தான். F5 பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வரும். Which view is best for rearranging slide? ஸ்லைட்ஸை ரீஅரேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஓகே நிறைய ஸ்லைடு இருந்துச்சுன்னா வியூ வந்து எந்த வியூனா ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்லைடுமே இப்படி ஹரிசான்டல்ல காட்டும் சரியா ஸோ அதான் கேட்குறேன் விச் வியூ slide sorter. Slide sorter. To duplicate a slide quickly. To duplicate a slide quickly, Control D. Which tab contains animations? Which tab contains animation in PowerPoint? Which tab contains animations? Animations tab da. Okay. Shortcut to insert a new slide. Shortcut to insert a new slide. Control M. Control M. Next one. To apply same formatting to multiple slides. Slides nale PowerPoint da. To apply same formatting to multiple slides. Slide master. Slide master. Which option control slide change effect? Slide change effect. Slide change பண்றப்போ அதோட எஃபெக்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்ல எந்த ஆப்ஷன்னா டிரான்சிஷன்ஸ். டிரான்சிஷன்ஸ் வந்து மேலே கீழே ஸோ பிளர் ஆகி வர்றது ஸ்டார் போட்டு வர்றது எல்லாமே. To insert video. To insert video in slides. In slides. Okay. Insert media. Okay. Insert media. Which format keeps animation intact? PPTX. Which format keeps animation intact? PPTX. Shortcut to black screen during slideshow. Shortcut to black screen. Okay, slideshow வந்து தப்பா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திடீர்னு black screen வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணிடலாம். அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ. அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீ வெறும் B. ஓகே, B பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா black screen வந்துடும். Which view shows speaker notes? Notes page. Notes page. To align objects properly.
to align objects properly. Format, align option to align objects properly. Align. Which feature ensured consistent slide design? Slide master. Shortcut to group objects. Shortcut to group objects. Objects group பண்றது control G in PowerPoint. Which option compress images? Which option compress images? Format menu compress pictures. Format compress pictures. Which file is PowerPoint macro enabled? Macro enabled .pptm. To rehearse timing. Rehearsal மாதிரி to rehearse timings. Slideshow rehearse timings. Slideshow click பண்ணி rehearse timings கொடு. Shortcut to end slideshow. Slideshow-வை end கொடுக்கிறதுக்கு. ஓகே, எஸ்கேப் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வெளியில வந்துடும். எண்டுனா லாஸ்ட்டுக்கு தான் போகும். சரியா, லாஸ்ட் ஸ்லைட் ஷோக்கு போகும். எஸ்கேப் கீ. Which option hide slides? Hide slide என்ற option. To apply animation order. To apply animation order. Animation pane. Okay. Which feature suggests slide design automatically? Design ideas. Which shortcut insert duplicate slide during slideshow? Which shortcut insert duplicate slide during slideshow? D. Which shortcut insert duplicate slide during slideshow? ஓகேவா, ஸ்லைடு வேற ஸ்லைட் ஷோ வேற. ஸ்லைடில் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருச்சு, ஸ்லைட் ஷோவில் வந்து திரும்ப அதே ஃபைல் எனக்கு வரணும் அப்படின்னா ஸோ டூப்ளிகேட் வந்து வெறும் டியை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு டூப்ளிகேட் ஆகிடும். Which option embeds font? Which option embeds font? Which option embed font? File options. Which option? Save option. ஃபைல் ஆப்ஷன்ஸ் சேவ். சரியா, இதில் சேவ் போயிட்டு எம்பட் ஃபாண்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். சரியா, ஃபைல் ஆப்ஷன்ஸு சேவ் போனீங்க அப்படின்னா நமக்கு எம்பட் ஃபாண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ எனக்குமே டவுட்டாக தான் இருக்கு. ஃபைல் டேப்பை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆப்ஷன் சேவ்ல போயிட்டு எம்பட் ஃபாண்ட்ஸ் கொடுக்கும். விச் டேப் மேனேஜ் ஸ்லைட் சைஸ்? ஸ்லைடோட சைஸை வந்து எது மேனேஜ் பண்ண இல்லையா, டிசைன் தான். சரியா, டிசைன் டேப். விச் ஃபார்மேட் ரன்ஸ் பிரசன்டேஷன் டைரக்ட்லி? .ppsx. .ppsx format runs presentation directly. MS Outlook ரொம்ப 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 முக்கியம். ஓகே, ஏன்னா மெயில் எல்லாமே நீங்கள் வந்து அவுட்லுக்கில் தான் நிறையா, எல்லா பேங்க்குமே அவுட்லுக் தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் ப்ராமினெண்ட்டாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஏரியா.
Shortcut to create new email. Shortcut to create new email. Control N. Shortcut to create new email. Control N. To add email signature. To add email signature. File options mail. சரியா? அந்த ஆப்ஷன்ல போனீங்க அப்படின்னா இமெயில் சிக்னேச்சர் வரும். டு ஆட் இமெயில் சிக்னேச்சர். ஃபைல் ஆப்ஷன்ஸ் மெயில். ஷார்ட்கட் டு ரிப்ளை ஆல். எல்லாத்துக்குமே ரிப்ளை வந்து பண்ணோம்னா ஷார்ட்கட் நீங்க போயிட்டு தேடணும் அவசியம் இல்லை. ஒவ்வொரு கிளிக் பண்ணி. ஓகே. ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆர். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆர். விச் ஃபியூச்சர் ஷெட்யூல்ஸ் இமெயில் சென்டிங். டிலே டெலிவரி. விச் ஃபியூச்சர் டிலே டெலிவரின்ற ஃபியூச்சர் வந்து நம்ம இமெயிலை வந்து ஷெட்யூல் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இமெயிலை ஷெட்யூல் பண்ணி அனுப்பலாம். டு மார்க் மெயில் அஸ் அன்ரீடு. ஹோம் மார்க் அஸ் அன்ரீடு. ஓகே. ஹோம் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மார்க் அஸ் அன்ரீடு. விச் ஷார்ட்கட் அட்டாச் எ ஃபைல். ஆல்ட் ஏ. அட்டாச். ஆல்ட் ஏ. கண்ட்ரோல் ஏனா செலக்ட். ஆல்ட் ஏனா தான் நமக்கு அட்டாச் ஆகும். விச் ஆப்ஷன் ஆர்கனைஸ் மெயில்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ரூல்ஸ். டு சர்ச் மெயில்ஸ் குவிக்லி. டு சர்ச் மெயில்ஸ் குவிக்லி. To search mails quickly in MS Outlook. Control E. To search mails quickly, Control E. Ina Explorer. Which feature hide email temporarily? Snooze. Okay, temporarily. Which feature hide email temporarily? Snooze. Which tab contains calendar view? Navigation. Navigation la போயிட்டு viewer select பண்ணிக்கலாம். Which tab contains calendar view? Shortcut to send email. Shortcut to send email. எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணிட்டு அப்படின்னா கண்ட்ரோல் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணி இமெயிலை சென்ட் பண்ணிடலாம். டு ஆட்டோ ரிப்ளை வைல் ஆன் லீவ். ஓகே. வைல் ஆன் லீவ். டு ஆட்டோ ரிப்ளை வைல் ஆன் லீவ். ஆட்டோமேட்டிக் ரிப்ளைஸ். விச் ஃபியூச்சர் ஃபிளாக் மெயில் ஃபார் ஃபாலோ அப். விச் ஃபியூச்சர் ஃபிளாக்ஸ் மெயில் ஃபார் ஃபாலோ அப். ஃபிளாக்ன்ற ஃபியூச்சர்ஸ். Which file store Outlook data locally? .pst. மெயிலில் வந்து சேவ் பண்ணும்போது ஸோ ஒரு ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் ஆகும். அது இந்த .pstன்ற ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் ஆகும். Which option focuses important mail? Which option focuses important mails? Focused inbox. To recall sent email within organization. To recall sent email. Recall this message. Recall this message. Which feature converts mail to ask? எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் நீங்கள் எம்எஸ் அவுட்லுக்கில் ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணியாவது ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு போய் பாருங்க. எம்எஸ் அவுட்லுக்கில் என்னதான் நீ எம்சிக்யூவா நீ பார்த்தாலும் ப்ராக்டிக்கலாக நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் அது உனக்கு தெரியும். கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் வந்து சும்மா இன்னும் ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரு, மதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர், சிபியு, போர்டு இதை வச்சே காலத்தை ஓட்டிடலான்னு பார்க்காத. சரியா? ஸோ ஒரு ஆஃபீஸர் ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் உள்ளே உட்காடுறீங்க அப்படின்னா எல்லா கம்யூனிகேஷனும் மெயில் தான். ஓகே. ஆஃபீஸர் பிரான்ச்சோட கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே மெயில் தான்.
Which feature converts mail to task? Flag feature converts mail to task. Sorry, flag இல்ல, சாரி, drag to task, சாரி, flag கிடையாது. flagன்றது நமக்கு ரிமைன் பண்ணும். ஓகே, drag to task, டாஸ்க்கு நீ மெயில drag பண்ணிட்ட அப்படின்னா ஸோ நமக்கு ஒரு ஸோ அந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுன்ற ஒரு ரிமைண்டர் கொடுத்துட்டே இருக்கும். which feature converts mail to task? drag to task. shortcut to switch to calendar. control 2. control 2. which option encrypts email? encrypt. Okay, which feature block spam mails? junk email filter. junk email filter. சரிங்க, ஸோ நாளைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் செட்டு 6ம் ஓகே இதே மாதிரி ஃபார்மேட்ல தான் எம்எஸ் ஆஃபீஸை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் இருக்க போது. எம்எஸ் ஆஃபீஸ்ன்றது ஓகேவா வேர்டு, எக்ஸலு, பவர் பாயிண்ட், ஓகே, அவுட்லுக், இதை மறந்துடாத. அட்லீஸ்ட் நாளைக்கு கிளாஸ் ஆகுது கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்க. படிச்சுட்டு இந்த சென்ஸ் அட்லீஸ்ட் மெயில் ஓபன் பண்ணி பாரு, வேர்டு ஓபன் பண்ணி பாருங்க, ஓகே, எக்ஸல் ஓபன் பண்ணி பாரு. ஜஸ்ட் அந்த வார்த்தையாவது தெரிஞ்சுக்குங்க. ரோ, காலம், பேஜ், ஸ்லைடு, ஸ்லைட் ஷோ, இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ரைட் கிளிக், லெஃப்ட் கிளிக்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணி பாருங்க. சரியாப்பா? சரிங்க, ஸோ எல்லா பிடிஎஃப்பும் வந்து கொஷின்ஸ்லாம் அலைன் பண்ணி ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே, கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, எக்ஸாம் முன்னாடி நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் நைட்ப்பா.